যদি সো আমাদের পুরা ফাইনাল সিলেবাসটা ইজ অ্যারাউন্ড perfect competition and monopoly, monopolistic competition and oligopoly. আমাদের চারটা মার্কেট স্ট্রাকচার দিয়ে কিন্তু আমাদের এই পুরা জিনিসটা। So if we think, sorry, let me share my screen, which I forgot to do. আচ্ছা, so as I was saying, কই হলো entire screen. Okay, so if we see perfect, so if we see everything on a line, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু we can think যে perfect competition একটা সাইডে আর পুরো অপোজিট সাইডে হচ্ছে monopoly, and monopolistic competition and oligopoly goes somewhere in between, যেখানে perfect competition নিয়ে we have many sellers, monopolistic competition এও many sellers, oligopoly তে few seller, monopoly তে one. So এভাবে করে কিন্তু পাশাপাশি সবগুলাকে it's possible to really nicely compare. Let's go through the slides one by one, which is your entire syllabus. So your syllabus starts from lecture 12, which is perfect competition. We saw that যে কোনো মার্কেট স্ট্রাকচারের জন্য বা আমরা যতগুলো মার্কেট স্ট্রাকচার পড়ছি আমরা কিছু মেজর ডিসিশনস নেই। সো আগে আমরা বের করছি আমাদের ডিমান্ড কার্ভ কেমন, তারপর আমরা বের করছি আমাদের MR কেমন, মার্জিনাল রেভিনিউ, তারপর মার্জিনাল রেভিনিউ ইজ ইকুয়াল টু মার্জিনাল কস্ট, সেখানে হয় আমার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং লেভেল অফ আউটপুট, আর সেখান থেকে আমার হয় প্রাইস। তারপর আমরা এটিসি কে দিয়ে দেখলাম আমাদের প্রফিট হয় নাকি লস হয়। এই পাঁচটা জিনিস কিন্তু আমরা আমাদের চারোটা মার্কেট স্ট্রাকচারের জন্য একই জিনিস করছি। সো for perfect competition we have many buyers, many sellers. Many sellers মানে হচ্ছে প্রত্যেকজনের হাতে খুব কম আউটপুট, প্রোডাক্টটা হচ্ছে homogeneous, which means you cannot set a different price, plus everyone has all relevant information, which means এই তিনটা রিজনে কিন্তু আমি হয়ে যাব প্রাইস টেকার। একবার যখন মার্কেটে প্রাইস সেট হয়ে যাবে আমার সেটা নিয়েই কাজ করতে হবে। The fourth one was free entry and free exit. তার মানে প্রফিট হলে ফার্মসরা চলে আসবে, লস হলে ফার্মসরা চলে যাবে, and we see we have zero economic profit in the long run. তারপর we did that price is equal to MR. Remember, শুধুমাত্র পারফেক্ট কম্পিটিশনের জন্য প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু MR, বাকি কোনোটার জন্যই কিন্তু প্রাইস ইজ নট ইকুয়াল টু MR। ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ হয়ে গেলে প্রাইসটা গ্রেটার হয়ে যায়। And we saw that there were two examples. Stock market ছিল আলু, আলু পিঁয়াজ না আলু আর agricultural markets work too. For some examples for perfect competition, again it's not 100% match but কাছাকাছি কোনোভাবে যায়। And we saw again, so আমাদের ডিমান্ড কার্ভ হয়ে গেছে, MR হয়ে গেছে, we will give MC হচ্ছে here, and যেখানে MR is equal to MC we have our profit maximization level. Is this okay? Are you following? Yes, ma'am. তারপর we have lecture 13. So lecture 13 হচ্ছে part 2. So এখানেও we started looking at allocative efficiency. So price যখনই আমাদের equal to MC হয় তখনই হয় আমরা resource allocative efficient. We saw for perfect competition price is always equal to MC because price is equal to MR, which is equal to MC. So সবসময় কিন্তু এটা equally হয়। তারপর we did something very important, which was the three cases. যদি আমার price greater than ATC AVC হয় I should continue, price যদি less than ATC AVC হয় I should shut down, আর আমার price যদি greater than AVC but less than ATC হয় I should still continue production. Now এখানে we do have a class math practice that we can solve. আমি এটা অন্য সেকশনের সাথে করছি but I want to open it again and do it with you. So class math practice টা কোথায় সেভ হইছে? এই। So class math practice for final there are two math. Let's do the first one যেটা এটার সাথেই ম্যাচ হয়ে থাকে, and let's do this together.
ক্লাসে আমি ওই তিনোটা কেস একটা একটা ধরে করছিলাম। এখানে উই হ্যাভ ওয়ান এক্সাম্পল হিয়ার, আর একটা তোমাদের প্র্যাকটিস ওয়ার্কশিটও ইজ দেয়ার। ওকে, সো এখানে আমার ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস দেয়া 12, কোয়ান্টিটি দেয়া 100। সো টোটাল রেভিনিউ তাহলে আমরা কিভাবে বের করি? প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি which is 1200। আচ্ছা, আমি কারো চেহারা দেখতে পারতেছি না, কারোর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা বল বা এখানে বুঝতেছো না, প্লিজ স্টপ মি ইমিডিয়েটলি এন্ড সে মিস এটা আমাকে আবার একটু বলেন। ইজ দিস ওকে? Okay, ma'am. Okay, Okay, ma'am. because I cannot see any one of you, so I don't know. Okay, so তারপর we have average total cost. So আমার total cost আমি বের করব as ATC into Q। এখানে আমার হচ্ছে 15 into 100 which is 1500। তারপর এখানে আমার অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট দেয়া, আমি বলছি এখানে টোটাল ফিক্সড কস্ট ক্যালকুলেট করতে। টোটাল ফিক্সড কস্টের আগে আমার টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট বের করতে হবে which is AVC into Q, so that is 10, sorry উল্টোটা কই, 10 into 100। I'm using my husband's laptop, এর জন্য আমার একটু ঝামেলা হচ্ছে। My one is with my kid. Okay, so TFC হচ্ছে TC minus TVC, so that's 1500 minus 1000, that is 500। লাস্ট হচ্ছে আমার বের করতে হবে প্রফিট অর লস। সো প্রফিট অর লসের জন্য আমাদের TR minus TC, that's 1200 minus 1500, so this is minus 300। এই পর্যন্ত are we good? Yes, ma'am. Okay, so after we've done the calculations, we are supposed to say if I should continue production or should I shut down. So if I continue production, তখন আমার continue production, তখন আমার লস হচ্ছে 300, but if I shut down, তখন আমার loss would be equal to my total fixed cost which is 500। You tell me, should I continue or should I shut down? Continue Shut করবো down. নাকি shut down? Shut down, miss. কেন shut down? আমার cost loss কখন? Continue. Continue, right? Continue করলে 300 loss আর shut down করলে 500 loss. I should continue. I will continue production. Okay, to minimize losses. Okay, এই পর্যন্ত are we good? Yes, ma'am. Okay, so if I continue production, তার মানে হচ্ছে আমার যে লসটা আমি ক্যালকুলেট করলাম সেটাই আছে। আমি যদি শাটডাউন করি তাহলে আমার প্রোডাকশন না করলে আমার ভেরিয়েবল কস্ট দিতে হয় না, কিন্তু আমার ফিক্সড কস্টটা কিন্তু দিতেই হবে, আমি প্রডিউস করি আর না করি। কথার কথা, আমি যদি একটা ফ্যাক্টরি ভাড়া নেই, ফ্যাক্টরিটা আমি কাজে লাগাই না লাগাই, আমার কিন্তু ফ্যাক্টরির ভাড়াটা দিতেই হবে। So if I shut down, I still have to pay my fixed cost. Is that okay? So আমার কন্টিনিউ করলে আমার লসটা অ্যাকচুয়ালি কম হবে। বুঝা গেছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then based on this calculation, we are supposed to draw our ATC, MC, AVC. So এটার বেসিসে এখন আমরা ডায়াগ্রামটা আঁকবো। So I need to take out paint. So let's take out paint and a new one. এটা যদি পাশাপাশি দেই তাহলে I can see the numbers too. Okay, so first এটা হচ্ছে perfect competition. So first job হচ্ছে is to draw my horizontal demand curve. So horizontal demand curve এ আমার প্রাইস কত এখানে? বলো তো প্রাইসটা কত? 12. 12, right? So this is
price is 12 and this is my demand and MR. Second step হচ্ছে is to draw my marginal cost curve. So marginal cost curve একে যেখানে MR is equal to MC, this is my output or Q. আমার Q কত? 100, ma'am. 100. Okay. And this is by MC. এবার আমাকে বলো আমার এটিসিটা আমি কই আঁকবো, উপরে নাকি নিচে? প্রাইসের উপরে নাকি নিচে? উপরে। ম্যাম উপরে 15 জিবি। Good. ATC is higher. Sorry, what happened? এটা এরকম ছোট হয়ে গেল কেন? সুন্দর করে আঁকতেছিলাম। Okay. So note, আমার কিন্তু এখন ATCটা has to go higher. So here. আর ABCটা কই আঁকবো? প্রাইসের হায়ার নাকি লোয়ার? ABCটা লোয়ার ম্যাম, 10 আছে যেহেতু। good. নিচে। Lower. Okay. Now let's connect these and fill up the numbers. So ATC এর জন্য কি করতে হবে? আমার আগে উপরে যেতে হবে। Again, as I said, this is not my laptop, so I'm kind of figuring it out. Okay. Stop jumping. Really. Stop. And then we have this. So এটা হচ্ছে আমার ATC. আর যেখানে আমার ব্ল্যাকটা cuts the red, that is my ABC. Is this okay? Yes, ma'am. ম্যাম এই গ্রাফটা একবার একটু ওকে, সো এটা পুরাটা প্রথম থেকে? ওকে, জি ম্যাম। ওকে, সো ফার্স্ট হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড হরাইজন্টাল ডিমান্ড কার্ভ, প্রাইস হচ্ছে 12। তারপর হচ্ছে ইউ পুট এমসি, যেখানে এমসি ইজ ইকুয়াল টু এমআর, সেখানে হচ্ছে আমার আউটপুট হুইচ ইজ 100। তারপর এটিসি হচ্ছে প্রাইসের উপরে, সো বিকজ এটিসি হচ্ছে আমার দেয়া 15 আর প্রাইস হচ্ছে 12, তাহলে এটিসিটা আমরা উপরে আঁকবো আর এবিসি হচ্ছে 10, সো এটা আঁকবো নিচে। ইজ দিস ওকে? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। তারপর আমরা এটাকে কানেক্ট করে এটিসির জন্য একটা মার্ক দিব, এবিসির জন্য একটা মার্ক দিব, and we will just fill this up. So this is ATC, this is ABC, ATC হচ্ছে 15 আর ABC হচ্ছে 10, and that is your completed diagram. Is this okay? Yes, miss. All right. So now we go back to the slides. So এখান থেকে তাহলে you can expect এই টাইপের একটা ম্যাথ আসবে, হ্যাঁ? Yes, ma'am. So we see the price greater than ABC হলে I will continue, price less than ABC হলে we shut down. আর এটার বেসিসে আমার প্রাইস, আমার এমসি above ABC হয়ে যায় আমার ফার্মের সাপ্লাই কার্ভ। আর যখন এই ফার্মের প্রত্যেকটা সাপ্লাই কার্ভকে আমরা অ্যাড করি তখন we get the market supply curve. তারপর we saw, so this was all short run, হ্যাঁ? Then we move towards long run. লং রানে এখন আর এটিসি আর এবিসি এর ভিতরে কোনো ডিফারেন্স নাই, বিকজ লং রানে কোনো ফিক্সড কস্ট থাকে না। সো উই স্টার্ট লুকিং অ্যাট দিস। এখানে প্রাইস গ্রেটার দেন এবিসি মানে হচ্ছে আই এম মেকিং আ প্রফিট, সো আই উইল কন্টিনিউ। প্রাইস ইকুয়াল টু এটিসি হলেই মানে জিরো ইকোনমিক প্রফিট, বাট আই স্টিল হ্যাভ পজিটিভ অ্যাকাউন্টিং প্রফিট, সো আই স্টিল কন্টিনিউ প্রোডাকশন। শাটডাউনটা হয় যখন প্রাইস বিকামস লেস দেন এটিসি। Now, এখানে তারপর this is two mechanisms which are very important, which we have seen many times. So short run যখনই profits হবে, new firms আসবে, new firms আসলে supply বেড়ে যাবে,
প্রাইস কমে যাবে and we go to zero economic profit. আবার যখন লসও হয়, ফার্মসরা চলে যাবে, সাপ্লাই কমে যাবে, প্রাইস বেড়ে গিয়ে I go to zero economic profit. So এটার বক্স ডায়াগ্রামগুলো আমরা আঁকবো, but before that we look at what happens in the long run, and we know in the long run everything is equal. So my price is equal to MC is equal to SRATC is equal to LRATC. So we have zero economic profit situation like this, and we know that in the long run কোনো নতুন ফার্ম আসবেও না, কেউ চলেও যাবে না, because everyone has zero economic profit. আবার এখানে কেউ সাইজও চেঞ্জ করবে না। যদি আমার মিনিমাম পয়েন্ট মিডিয়াম সাইজে হয়, আমি মিডিয়াম ফ্যাক্টরি সাইজেই থাকবো, আমি লার্জ সাইজেও যাব না, আমি স্মল সাইজেও যাব না। অ্যান্ড লাস্টলি আমি বেশি প্রডিউস করব না, আমি কমও প্রডিউস করব না, কারণ যখন SRATC is equal to LRATC তখন হয়ে যায় আমি একদম মিনিমাম পয়েন্টে। Is this okay? Are you following? Yes, miss. Then this was lecture 13. তারপর হলো lecture 14. Now note lecture 14 first few slides are exact repetitions. So conditions for long run একদমই same. এখানে we look at productive efficiency. Productive efficiency হচ্ছে যখন আমি আমার ATC এর একদম মিনিমাম পয়েন্টে প্রডিউস করি, তখনই আমি হই productively efficient. Remember, perfectly competitive ফার্মরা কিন্তু প্রফিট আর লস সিচুয়েশনে productively efficient হয় না, শুধুমাত্র জিরো ইকোনমিক প্রফিট সিচুয়েশনে কিন্তু ওরা ফুল productively efficient হয়ে থাকে, because that is the only time we are at our minimum point. তারপর we saw পাশাপাশি চারটা diagram. Now you have both the two sets of diagrams in your books, in your copies. I've drawn it. আমি এখন ডিক্রিজটা স্টিল আবার একটু দেখাবো. So note এখানে if I ask you the increase or decrease হলে farms will enter, কি হয় you do, আবার loss হলে কি হয় you do. In the exam, if I give you this question, I want you to draw these 4 diagrams side by side. পাশাপাশি একে explanation দিতে হবে। এক্সপ্লেনেশনটা নিজের ভাষায় 2-3 লাইনে লিখতে পারো, or এভাবেও কিন্তু লিখে দিতে পারো by just copy pasting. Is this okay? Yes, miss. Okay. So increase-টা you already have in your slides. কি একটা চুমা দিয়ে নে। This is my jar me. You see? Okay, দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম। কি হচ্ছিস my pumpkin? আমি my pumpkin, my class নিব। This is my little pumpkin. I'm your ammi. Okay, and she's 1 year old. Okay, so then let's do the decrease. So note increase-টা কিন্তু তোমাদের বইয়েও আছে, খাতায়ও করাইছি। ডিক্রিজটা সিন্স তোমাদের বইয়ে নাই, এই জন্য আমি একটু করে দেখাচ্ছি। নোট এটা খুব রাফ, আমি একটা ডায়াগ্রাম আঁকবো। This is very rough. I'm not going to give any labeling. সুন্দর করে ডায়াগ্রামটা তোমাদের খাতায় আছে, আমি জাস্ট ডায়াগ্রামটা এঁকে দেখাচ্ছি just to remind you how it works. হ্যাঁ, সো জাস্ট প্রসেসটা তোমাদের একটু মনে করায় দেওয়ার জন্য আমি এঁকে দেখাচ্ছি, বা তোমাদের খাতায় and everywhere it should be there. Okay, so let's do this. So you want to draw this side by side in the exam. খাতাটাকে তোমরা চাইলে কাট করে নিয়ে নিতে পারো। ঠিক আছে, এখন 10টার সময় আরেকটা আছে নিয়ে। ওকে, সো সরি মাই সানস ক্লাস শেষ একটা, এখন আরেকটার সাইন ইন করতে হবে তোমায়। আইহু বাংলা ক্লাসে সানগ্লাস পরে করতে পারবে না। কি সানগ্লাস? স্কুলে সানগ্লাস পরা যায় না আইহু?
বাসায় হলে কি হয়েছে, দিস ইজ স্টিল আ স্কুল, ইউ ক্যান ডু দিস। নো, এখন না, এখন তার নাবিলা মিস চলে আসবে, অ্যাংরি হয়ে যাবে, বাংলা মিস চলে আসবে। ওই যে এই হেডফোনের জায়গাটাতে হাত দিয়ে এমনি ট্যাপ করে দিস, যাও বসো, বাংলা মিস আসবে। এই যে মিস চলে আসছে, গো গো গো। সরি সরি সরি। ওকে, দিস আর ফর দ্য ফার্ম। আজকে যে কত কিছু দেখবা, ওনাদেরও একটু পর ক্লাস আছে, এটারও ক্লাস আছে। ম্যাম পিছে ওইটা বাবা। কিছুদিন আগে ভর্তি হইলো, হ্যাঁ কিছুদিন আগে না ওই ভর্তি হইলো। হ্যাঁ, না 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 না, ও ভর্তি হয় নাই, আমার ছোটটা ভর্তি হবে, হয় নাই ওর। একটা ওয়েডনেসডেতে ওর ছিল ইন্টারভিউ, বাট ওটা আবার চেঞ্জ হয়েছে, বুঝছো, ইন্টারভিউ টাইম আবার ওই শুক্রবার করে দিয়েছে অবরোধের জন্য। আর ও তো কেজি টুতে পড়ে, এখন ওই ইউনিফর্ম পরে আছে, আজকে ওদের পি ইউনিফর্ম এটা। সো মাচ ঝামেলা, সে কেজি টুতে আছে, কতক্ষণ পর আমার ছোটটাও দেখবো কুটুর কুটুর করে আসতেছে। Anyhow, so looking at this, so this is your basic setup. First আর থার্ডটা হচ্ছে for market, আর সেকেন্ড এন্ড ফোর্থটা হচ্ছে for farms. আমি ডিক্রিজটা দেখাচ্ছি, so let's do this together quickly. যদি আমার ডিমান্ড কমে যায়, we can see my price is also going down. If my price goes down, so আমি just pull করে দিলাম for my own easiness. সরি, এখানে আমি একটা জিনিস একটু মিস করছি, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু, সো কোয়ান্টিটি গুলো দেখানো দরকার, I kind of skipped that. Okay, so going back, okay, so then যখন আমার ডিমান্ড কমে যায়, আমার প্রাইস কমে যায়, প্রাইস কমার কারণে এখন আমি প্রডিউস করব আগের তুলনায় কম, এন্ড আমার কিন্তু এখন কি হচ্ছে, এটা প্রফিট নাকি লস? কম প্রডিউস করলে আর কম যদি আমার প্রাইস হয়, প্রফিট হবে নাকি লস হবে? লস হবে। লস হচ্ছে, রাইট? সো দিস এরিয়া ইজ বেসিক্যালি মাই লস। এই জায়গাটা অনেক ছোট হয়ে গেছে, লস। ওকে, যখন লস হয় তখন ফার্মসরা আসে নাকি চলে যায়? চলে যায়। চলে যায়। এক্সিট। চলে যায়। তাহলে সাপ্লাই কার্ভ কি হবে? নিচে বামে যাবে। বামে যাবে, right? It will go towards the left. So if my supply curve goes towards the left, what happens to my price? It goes up. And as my output price goes up, I go back to being at zero economic profit. Is this okay? ইয়েস ম্যাম। Okay. So এভাবেই জাস্ট দি অপোজিট হলেই হয়ে যাবে তোমার ইনক্রিজ ইন ডিমান্ড, and এভাবে এক লাইনে you can simply explain it the way I explained it in class. And this was your perfect competition. তারপর the next thing we did was আরটা একটু বের করুন তো, আবার বলো। গ্রাফটা আরেকটু দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাম এটাতে ফার্স্টে সাপ্লাই কমাইছি আমরা। না, ফার্স্টে ডিমান্ড, ও ফার্স্টে ডাউনওয়ার্ড ডিমান্ড স্লিপিং কমাইছি, ডিমান্ড। পরে সাপ্লাই কমছে। রাইট, সাপ্লাই কমছে কারণ আমাদের ফার্মসরা চলে গেছে, এর জন্য সাপ্লাই কমে গেছে। ওকে, ইয়েস ম্যাম। then we have করেছিলাম, so this was perfect competition, হ্যাঁ, with the diagrams and the explanations. তারপর হচ্ছে মনোপলি। মনোপলিটা হচ্ছে একদম পারফেক্ট কম্পিটিশনের থেকে পুরো উল্টা। সো একটা সেলার যে একটা ইউনিক প্রোডাক্ট প্রডিউস করে, and the barriers to entry are very high. সো একটা সেলার যেহেতু, সো ডিমান্ড গ্রাফটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, আর যেহেতু ইট ইজ আ ইউনিক প্রোডাক্ট উইথ নো ক্লোজ সাবস্টিটিউটস, এটার জন্য কিন্তু আমার ডায়াগ্রামটা হচ্ছে ইনএলাস্টিক, সো একটু স্টিপ, and high barriers to entry মানে হচ্ছে প্রফিট হোক লস হোক ফার্মরা কেউ আসতে পারবে না, কেউ যেতেও পারবে না। And we saw the different types of barriers to entry, more theoretical, make sure you know. And then we saw that we have a downward sloping demand curve. Then we saw downward sloping demand curve wholly means my price is greater than MR.
প্রাইস ইজ গ্রেটার দেন MR। কেন? বিকজ আমার এখন যদি এক্সট্রা কিছু সেল করতে হয় আমার প্রাইস কমাতে হবে। সো পুরাপুরিটা গেইন হয় না, কিছুটা লসও হয়ে যায়। সো যখনই আমাদের ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং ডিমান্ড কার্ভ হবে সবসময় মাই প্রাইস উইল অলওয়েজ বি গ্রেটার দেন MR, which means তখন আমার ডিমান্ড কার্ভের ভিতরে আমার MRটা যাবে। সো আমার ডিমান্ড কার্ভ হয়ে গেল, আমার MR হয়ে গেল। নেক্সট স্টেপ ইজ টু ড্র মাই MC। আর MC আঁকার পর কোথায় আমি আমার কস্ট দিব এটার বেসিসে হবে আমার প্রফিট নাকি লস। যদি আমার কস্ট আমি নিচে দেই হয়ে যাবে প্রফিট, ATC যদি উপরে দেই তাহলে হয়ে যাবে লস। And those diagrams are there in your copies too. Then we also saw that we should always aim to maximize profit and not revenues. কারণ রেভিনিউ যদি আমরা ম্যাক্সিমাইজ করি তখন সবসময় কিন্তু কস্টও বেড়ে যেতে পারে। So we should always aim to maximize profits. Is this okay? Are you following? Yes, ma'am. Okay. তারপর লেকচার 15 গেল এটা, তারপর গেল লেকচার 16 and this one is a very important one because এখানে আবার কিছু রেপিটেশন আছে। Then this one is very important because এই একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে আমি চারটা কনসেপ্ট পড়ছি। হ্যাঁ, ফার্স্ট কনসেপ্টটা কি ছিল? ফার্স্ট কনসেপ্টটা ছিল হচ্ছে যে আমার পারফেক্ট কম্পিটিশন বেটার নাকি মোনোপলি বেটার। ইন দ্য ফার্স্ট কেস ইয়েস, পারফেক্ট কম্পিটিশন ওয়াজ বেটার, কারণ মোনোপলির জন্য প্রাইসেসও হায়ার, আউটপুটও কম, আর আমার কনজিউমার সারপ্লাসটা অনেক ছোট। বাট then after that and আমাদের পরে we saw that what if আমার মনোপলির বেলায় আমার কস্ট অনেক কম হয় আর পারফেক্ট কম্পিটিশন বেশি হয়। রিমেম্বার, পারফেক্ট কম্পিটিশন ছোট ছোট ফার্ম কম কম প্রডিউস করে, ওদের বেশি কস্ট ওরা কমাতে পারে না। বাট একটা মনোপলি কস্টও কমাতে পারে বিকজ একটা মানুষ পুরাটা প্রডিউস করে ইকোনমিজ অফ স্কেলে প্রডিউস করতে পারে। সো ও নিজেই সবটা কন্ট্রোল করে। ইয়েস। সো নো, তাহলে এখানে ডায়াগ্রামটা একই ডায়াগ্রামটা একটু ম্যানিপুলেট করে চেঞ্জ হয়। সো ইটস দ্য সেম ডায়াগ্রাম अगेन, আই এম নট নেমিং এনিথিং, যা আছে তাই থাকতেছে, আমি জাস্ট একে দেখাচ্ছি। সো ইন দিস কেস আমার মনোপলির কস্ট এরকম কম হবে, বাট আমার পারফেক্ট কম্পিটিশনের কস্ট কিন্তু এরকম বেশি হবে। এন্ড যখন পারফেক্ট কম্পিটিশনের কস্ট এত বেশি হয় তখন এটার দিকে মনোপলি ইজ বেটার দেন পারফেক্ট কম্পিটিশন, কারণ মনোপলির বেলায় অ্যাটলিস্ট দেয়ার ইজ সাম প্রোডাকশন অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ কনজিউমার সারপ্লাস, ওয়ারাস পারফেক্ট কম্পিটিশন যদি হতো তাহলে এটাতে কোনো প্রোডাকশনই হইতো না। ইজ দিস ওকে? ম্যাম এইটা বুঝতে একটু প্রবলেম হয়। আচ্ছা আমি আবার রিপিট করি। ম্যাম হ্যাঁ আবার একটু বলুন। হ্যাঁ ওকে। কি হয়েছে? বন্ধ হয়ে গেছে? সরি, 1 মিনিট প্লিজ। কি বলছে? বলছে পরের ক্লাসে দেখা করবে 10টা 10 বলে। আচ্ছা 10টা 10 আবার দিতে হবে, তাহলে এটাই দিতে হবে। I don't understand why is there so দেয়া উপরে দিলে ওইটাই তো। না না না, হ্যাঁ হ্যাঁ উনি আমাকে দিয়ে যা। সরি একটা সেকেন্ড, I have to join the class. This is so much ঝামেলা। নাবিলা মিস আর ওই যে পাসওয়ার্ড দিতে হবে। নাবিলা মিস আর হচ্ছে 4321। আচ্ছা আসলেও যে ওটা দিয়ে দিবি, ঠিক আছে। সরি আমি সো সরি। আমাদেরকে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলেন। হ্যাঁ কিন্তু তোমাদের ইয়ে তো নাই, মিটিং কোড তো নাই, ওদের তো জুমে। আরে খুব শুরু দুনিয়াটা খুব ছোট বুঝছো, বাট এটা আমার সাথে হয় নাই, মানে আমার যার বড় মেয়ে ক্লাস ওর আইহাম থেকে 1 বছর বড়। সো আই থিঙ্ক লাস্ট ইয়ার আর আগের ইয়ার যখন ওদের স্টিল কোভিড ছিল এন্ড অনলাইন ক্লাসেস ছিল, আমার একটা ডিরেক্ট স্টুডেন্ট ওয়াজ হার টিচার, ক্লাস টিচার। সো আমি লাইক আল্লাহ কি অবস্থা। পরে যখন দেবজানি, আরে নামটা তো চেনা লাগে। তারপর বলে যে হ্যাঁ ও তো তোমার স্টুডেন্ট। বলে ও আমাকে, ও কেমনে বুঝছে যে ইউ নো শি ইজ রিলেটেড টু মি? বলে ফেসবুক থেকে দেখছে।
আমি like আল্লাহ। সো এখন এটা হয় নাই যে আমার বাচ্চা ক্লাস টিচার আমার স্টুডেন্ট, this would be fun. But it doesn't matter because it doesn't, আমার যদি স্টুডেন্টও হয় আমি ওকে মিসই ডাকবো। এখন যে ক্লাস টিচার আইহামের, সে অ্যাকচুয়ালি নর্থ সাউথের অ্যালামনাই। I'm not sure if she was a student while I was teaching because এত লম্বা কথা হয় নাই, but I heard from other teachers that she's very scared of me. So তোটা শুনে বুঝছি তাহলে আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট না, আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট হলে অ্যাটলিস্ট আমাকে ভয় পাইতো না, but she's very scared of me. So উনিও আমাকে মিস করে, আমিও ওনাকে মিস করি। It's a very funny relationship. ম্যাম সামনে পাবেন আবার, হ্যাঁ আগামীতে আবার পাবেন হ্যাঁ আপনার স্টুডেন্ট, আপনার বাচ্চাদের টিচার। I would love that honestly. I would not mind that at all. আমার এটাই দরকার ম্যাম। কেন আমি তোমাদের জ্বালাইছি, আমার বাচ্চাকে জ্বালাইলে দিব কিন্তু এসে খুঁজে এসে দিব। Okay, anyways, let me repeat this before getting too wayward. আচ্ছা, so again repeating, এখানে তাহলে কি হচ্ছে, so একই ডায়াগ্রাম দিয়ে কিন্তু আমরা এক্সপ্লেনেশনটা করি। হ্যাঁ, সো নোট, এখানে আমরা যখন আগে ডায়াগ্রাম আঁকছিলাম, এখানে দোনোটা ডায়াগ্রামে কিন্তু আমাদের মার্জিনাল কস্ট আর এটিসি ছিল, and this was for both perfect competition and monopoly. In this case we are saying যে না, মনোপলির বেলায় আমার কস্ট হচ্ছে কম, কারণ একটা মনোপলি পুরা জিনিসটা নিজে প্রডিউস করে নিজে নিজে প্রডিউস করে কস্টটা কমায় নিয়ে আসতে পারে, whereas একটা পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ ফার্ম, অনেকগুলা ফার্ম ছোট ছোট প্রোডাকশন করে, তো ছোট প্রোডাকশন করার কারণে যেটা হয় হচ্ছে they produce less and they cannot really reduce costs, which means they have a very high average total cost. Is this okay? ইয়েস ম্যাম। Yes ম্যাম। তো নোট, তখন তাহলে জিনিসটা কি হয়, with in this case অবশ্যই I will like monopoly more because monopoly হলে at least there is production and then there is consumer surplus, whereas perfect competition যদি হতো তাহলে আমার প্রোডাকশনই হতো না। So in this case, বলে না নাই মামা থেকে কানা মামা ভালো, so in this case monopoly is better than perfect competition because at least there is production under monopoly but there is no production under perfect competition. Is this okay? ম্যাম প্রোডাকশনটা হচ্ছে কিনা এটা কি আমরা বুঝতে পারতেছি যে প্রাইসটা ডিমান্ড কার্ভে কাট করতেছে কিনা? Yes, perfect, correct. হ্যাঁ, যেহেতু মনোপলি পারফেক্ট কম্পিটিশনের প্রাইসটা ডিমান্ড কার্ভকে কাটই করতেছে না, এর জন্য প্রোডাকশন হচ্ছে না। পারফেক্ট। Is this okay? ইয়েস ম্যাম। আর ওপর ওই ত্রিভুজ ওইটা হলো সারপ্লাস। Yes, surplus for monopoly because this is only for monopoly. Okay? মনোপলির জন্য। হ্যাঁ, রেডটা হচ্ছে মনোপলির জন্য বিকজ মনোপলির আন্ডারে প্রোডাকশনটা হচ্ছে, whereas perfect competition এর প্রোডাকশনও হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না, সো কনজিউমার সারপ্লাসও নাই। ওকে ওকে ম্যাম। অলরাইট, তারপর the third application এটার জন্য ছিল, and this is also very important, which is dead weight loss. In the exam আমি যদি এটা দেই তাহলে you have to give me the definition and you have to give me the diagram and explanation. Roughly একটু কুইকলি আমি তোমাদেরকে মনে করাই what was that explanation. So dead weight loss হচ্ছে আমি যখন আমার পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ ফার্মটাকে জোর করে মনোপলি বানাই তখন আমার আউটপুট কমে যাবে আর আমার প্রাইসেস বেড়ে যাবে, এখান থেকে মানুষজনের একটা ক্ষতি হবে, এই ক্ষতিটাকে আমরা কোয়ান্টিফাই করি ইউজিং ডেড ওয়েট লস। নাও হাউ ডিড আই এক্সপ্লেইন ইট ইন ক্লাস? সো এখানে আমি কিছু আন্ডু করব। Okay, so going back, এখানে আর diagramটা different না, so it's the same diagram that we saw. Let me draw this that I can একটু shade it for you. Okay, so price and here, so this is for monopoly, this is for perfect competition. এটা ছিল QM, এটা হচ্ছে QC. সো যখনই আমরা কিছুই প্রোডাকশন করি তখন আমরা 3 সেটস অফ পিপলকে হ্যাপি করি। যদি আমি QM প্রডিউস করি
তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলটা যাবে কনজিউমারদের কাছে, সো দ্যাটস কনজিউমার সারপ্লাস। এইটা যাবে ফার্মসদের কাছে অ্যাজ প্রফিট, সো দিস উইল গো টু প্রোডিউসার্স, and then this is going to go to so then this would actually then go to factors of production, so land, labor, capital এর কাছে এই পোরশনটা যাবে। এই পর্যন্ত আর উই গুড? আর ইউ ফলোইং? ম্যাম অরেঞ্জটা কি প্রফিট প্রফিট, হ্যাঁ, যেটা প্রোডিউসারের কাছে যাবে। আর রেডটা কি সারপ্লাস? সারপ্লাস যেটা কনজিউমারদের কাছে যাবে। কনজিউমার কাছে যাবে। আর গ্রিনটা হচ্ছে যাবে হচ্ছে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন, সো ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটালের কাছে যাবে। তারপর যখন আমরা কিউএম থেকে কিউসি তে যাই, সো আই এম গোইং ফ্রম কিউএম টু কিউসি, যখন আমি কিউএম টু কিউসি তে যাই, আমার এক্সট্রা ভ্যালু হচ্ছে এই পুরো জায়গাটা, আর এই পুরো জায়গা থেকে এই নিচের পোরশন, আই এম ইউজিং আ ডিফারেন্ট কালার, হচ্ছে সো তারপর এক্সপ্লেনেশনের জন্য আমি এখন লিটারালি উল্টা যাব। সো আমি এখন যদি আমার একটা ইন্ডাস্ট্রি কিউসি থাকে বা পারফেক্ট কম্পিটিশন থাকে, এই পারফেক্ট কম্পিটিশন থেকে যদি আমি এটাকে জোর করে মনোপলিতে নেই, সো আই এম গোয়িং দি আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড, তাহলে আমার এই পার্পল আর এই ব্লু এরিয়াটা কিন্তু বাদ হয়ে যাবে। নাও এই পার্পল এরিয়াটা আমি প্রোডাকশনও করতেছি না, আমি পেও করতেছি না, সো দ্যাটস ফাইন, বাট ব্লু এরিয়া এখন কারোর কাছে যাচ্ছে না, সো দিস ইজ ওয়াই উই কল ইট আ ডেড ওয়েট লস। Is this okay? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম So এই that, পরের জায়গা দুইটা পাইছি, মানে ব্লু এবং পার্পলটা পাইছি কি ডিমান্ড এবং কস্টের লাইনটার ইন্টারসেকশনে? হ্যাঁ, পারফেক্ট কম্পিটিশনের জায়গাটাতে। Yes, ma'am. Then, so this was the third application of this diagram. Last application হচ্ছিল rent seeking. Remember Rajniti? So the government is transferring income from consumers to producers. And again, if I ask this to you, I want the definition, the diagram and explanation. এখানের এক্সপ্লেনেশনটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। সো এক্সপ্লেনেশনটা কি ছিল, লেটস শো ইউ, সব আন্ডু। সো এখানে প্রথমে উই আর স্টার্টিং অফ উইথ পারফেক্ট কম্পিটিশনের, সো আমার পারফেক্ট কম্পিটিশনের আন্ডারে এই পুরা পার্পল এরিয়াটা ছিল আমার কনজিউমার সারপ্লাস। এখন যখন আমি পারফেক্ট কম্পিটিশন থেকে এটাকে মনোপোলাইজ করে ফেলতেছি, তখন এই পুরা কনজিউমার সারপ্লাস থেকে কনজিউমার সারপ্লাসের শুধু কনজিউমারদের হাতে থাকবে এত দূর, আর এখান থেকে এই স্কোয়ার পোর্শনটা প্রফিট হিসাবে প্রোডিউসার নিয়ে যাবে। আবার এই পার্পল এরিয়াটা কিন্তু কারোর কাছে যাচ্ছে না, আগে এটা কনজিউমারদের হাতে ছিল, এখন এটা কারোর হাতে নাই, না প্রোডিউসারের হাতে, না কনজিউমারের হাতে, ইনফ্যাক্ট এটা গভর্নমেন্টের হাতেও থাকে না, এটা কারোর হাতেই থাকে না। কারো হাতেই থাকে না এটা? না, কারোর হাতেই থাকে না, which is why it's such a big loss. Basically this can be seen as the corruption. হাতে আছে, the corrupted people এর হাতে আছে, because এটা ওরা দেশের জন্য ইউজ করবে না, এটা কারোর জন্য ইউজ করবে না। মনোপলিতে চলে যাওয়ায় এইটুকু কারো হাতে না থাকায় কি লস হইতেছে না লাভ হইতেছে? লস হচ্ছে, লস সোসাইটির জন্য লস হচ্ছে, যার যে টাকা খাচ্ছে তার লাভ হচ্ছে, কিন্তু সোসাইটির জন্য লস হচ্ছে। ইজ দ্যাট ওকে? ওকে ম্যাম। ওকে, সো अगेन এই চারটা থেকে যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন ইউ ক্যান এক্সপেক্ট। Then you have perfect price. So then we have price discrimination. Price discrimination is simply, okay, আদর করে নিয়ে জানালে কানবে। Price discrimination হচ্ছে just charging different people different prices, but quality of the product is exactly the same. Perfect price discrimination হচ্ছে একদম ডিফারেন্ট মানুষকে ডিফারেন্ট প্রাইস সেট করা। So this is almost like as if you're behaving in perfect competition. Price is equal to MC is equal to MR. Second degree হচ্ছে ব্র্যাকেট করে করে তুমি ডিফারেন্ট প্রাইস সেট করতেছো, লাইক ইলেকট্রিসিটি,
কিছু একটা সেটকে ডিফারেন্ট প্রাইস, ফার্স্ট 10টা ইউনিটকে কম, পরের 10টা ইউনিটকে বেশি। আর থার্ড ডিগ্রিতে হচ্ছে পুরা কনজিউমার মার্কেটটাকে ভাগ করে ফেলা। সো স্টুডেন্টরা কম পাবে, নর্মালরা বেশি দিবে। আর 5 বছরের বাচ্চার নিজের জন্য ফ্রি, 5 বছরের বেশি বাচ্চাদের জন্য ইউ হ্যাভ টু পে ফুল প্রাইস। ইজ দ্যাট ওকে? Yes, ma'am. Now এখন we want to do the last math practice that is there, যেটা হচ্ছে এই dead weight lossery calculation. So let's do this together. And yeah, again note I can আমাদেরকে ওয়ার্ড ফাইলটা একটু দিয়ে দিন। ওয়ার্কশিটটা দিয়ে দিব? আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। দিলে বেটার। রেকর্ডিং এ থাকবে, সো ডোন্ট ওয়ারি। ওকে, সো তাহলে again we have something just like this. এখানে সবকিছু, এখানে এটা একটা পিকচার, সো কিছু লেখা যাচ্ছে না এটার উপর। সো লেটস স্টার্ট। এখানে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে what is the monopolist's profit maximizing output? সো QM হচ্ছে 8, এই নিচের এটা হচ্ছে QM, সো দিস ইজ 8। আর এখানে জিজ্ঞেস করে নাই, তাও আমি দিচ্ছি প্রাইস অফ PM, প্রাইস অফ মনোপলি হচ্ছে 60, so 60. Again I cannot see your faces, so করে যাচ্ছি, কোয়েশ্চেন হলে স্টপ মি। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে টোটাল রেভিনিউ, টোটাল রেভিনিউ অফ মনোপলি, সো TRM এখানে হচ্ছে কোয়ান্টিটি ইনটু প্রাইস, সো 480। তারপর হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মোনোপলিস্ট কস্ট। তো নোট এখানে আমার MC is equal to ATC হচ্ছে 20, সো ATC is 20 আর Q হচ্ছে আমার 8, তার মানে আমার টোটাল কস্ট হচ্ছে 20 into 8, which is 160. Is this okay? Are you following? ওকে ওকে ম্যাম, মনোপলিস্ট প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন আউটপুট মানে কি মনোপলিতে করার পরে আমার এই প্রাইসটা এবং কোয়ান্টিটিটা কি হচ্ছে সেটা? Correct. জি। Then monopolist's profit, so profit is simply my TR minus TC, which is 480 minus 160. Now note এখানে আমরা যেহেতু TR TC ক্যালকুলেট করা, এর জন্য আমরা এইভাবে করলাম। ইফ আমার এগুলো না করা থাকতো বা লাগতো, তাহলে আমি কিন্তু প্রফিট আরেকভাবে ক্যালকুলেট করতে পারতাম, which is simply the area of the square, তাই না? এই এরিয়াটা ধরলে কিন্তু হয়ে যায়। সো আমার বেস অফ দিস রেক্ট্যাঙ্গেল হচ্ছে 8 আর হাইট হচ্ছে কত? 40, 60 minus 20. Is that okay? And it's going to give you the exact same answer. Is this all right? Yes, ma'am. Now note, producer surplus. Producer surplus basically is just producer এর হাতে কি আছে? বলো তো producer এর হাতে কি আছে? Profit. Profit. So your producer surplus is simply your profit. Now consumer surplus. Consumer surplus under monopoly হচ্ছে এই উপরের ছোট ট্রায়াঙ্গেলটা। So half into base, which is 8, into height হচ্ছে 100 minus 60. Perfect. So consumer surplus under monopoly হবে half into base into height. Okay? এটা কত আসবে জানি না। 160. 160. Okay. Then we have dead weight loss. Now dead weight loss আবার দুটো ভাবে ক্যালকুলেট করা যাবে। Either তুমি আবার বড় ট্রায়াঙ্গেল ক্যালকুলেট করে ছোট ট্রায়াঙ্গেল আর স্কোয়ারটা বাদ দিতে পারো, or simply
এটা directly half into base into height করা যায়, that is going to be much shorter. So let's do the Yes, short ma'am. way. So half into base হবে কত? 16 minus 8. minus 8 আর height হবে কত? 60 16 minus 20. Okay, so half into 16 minus 8 into height হচ্ছে 60 minus 20. Now the last three. So এখানে last three যদি খেয়াল করো, calculate the producer surplus if there is perfect price discrimination. Calculate the consumer surplus if there is perfect price discrimination. Calculate the deadweight loss if there is perfect price discrimination. Perfect price discrimination basically also means what is happening under perfect competition. Is that okay? Because perfect price discrimination or price is equal to MC, which is just like perfect competition. So under perfect competition, প্রডিউসাররা কিন্তু সবসময় পায় zero economic profit. So that's P is equal to ATC, which means my profit is actually zero. Is that okay? Yes, ma'am. Perfect competition মানে discrimination মানে perfect competition. Yes, correct. তারপর consumer surplus under perfect competition is that big triangle, সবচেয়ে বড় যে ট্রায়াঙ্গেলটা এখানে. So this big triangle, so half into base এবার কত? 16. 16 yes. আর height কত? Height 100. 100 minus 20. Perfect. What happened? খুব ভালো, বসে থাকো। না এখনো মিসই আসেনি, মিস আটকায় রাখছে। Oh, my son left the meeting and now Miss is not letting him enter. How is this my child? Okay, so base হচ্ছে 16 আর height হচ্ছে 100 minus 20. Okay, now dead weight loss under perfect competition. Perfect competition এ কোনো dead weight loss হবে না। that is why we like it. So dead weight loss is 0. Okay, Yes, ma'am. all right. Okay, I'm seeing a lot of people is তার okay. মানে পারফেক্ট কম্পিটিশনে কোনো প্রফিটই হয় না। প্রফিট হয়তো zero economic profit is positive accounting profit. ও ও আচ্ছা Yes, it all comes together. Okay, now going back to the slides. So this was all about monopoly. Last chapter যেটা তোমাদের লাগবে হচ্ছে monopoly as monopolistic competition and oligopoly. Now monopolistic competition you have many sellers. Again প্রত্যেকটা সেলারের হাতে কম output, but এবার the products are slightly differentiated. So monopolistic perfect competition is same product, monopoly-তে হচ্ছে একদম different product, monopolistic competition is in the middle. It's like them having a baby. So product are different, but একটু different, খুব একটা বেশি different না. So downward sloping curve, but যেহেতু substitutes are available, so it is more elastic. And you have easy entry and easy exit, which means long run zero economic profit হবে. Then now this slide is very important. এখানে if I ask you to compare and contrast the three different types of market demand, this is the slide you need, and I drew the diagram for this too. So perfect competition এর জন্য horizontal, monopoly জন্য downward sloping but inelastic, আর monopolistic competition এর জন্য downward sloping but elastic. And why? Because of the reasons mentioned. Is that okay? Are you following? Yes, miss. Yes, ma'am. তারপর আমার ডিমান্ড কার্ভ যদি ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয় তাহলে প্রাইস বিকামস গ্রেটার দেন MR, and
Then we also drew the profits and losses and zero economic profit. Losses diagram is there in your copies. তারপর we saw that in the short run যখন আমার profits হবে new firms will enter, so আমার demand curve টা এভাবে রাইটে শিফট হতে থাকবে till I reach zero economic profit. আবার যদি লস হয় তখন ফার্মসরা চলে যাবে, ডিমান্ড কার্ভটা রাইটে শিফট হতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত I reach zero economic profit. But we saw that realistically speaking আমাদের ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ওয়েল নোন যেগুলো মনোপলিস্টিক কম্পিটিটিভ ফার্মস লাইক ইউনিলিভার অ্যান্ড রেকগনাইজার, এরা সবাই কিন্তু মোস্টলি নন প্রাইস কম্পিটিশনে এনগেজ করে, যেটার জন্য নতুন ফার্ম আসলেও people don't switch out of their products and they can keep the profit. ওরা কি কি কাজ করে? অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে, ব্র্যান্ড লয়্যালটি ক্রিয়েট করে, ওরা অনেক আফটার সেল সার্ভিস দিতে পারে, ওরা না বাট আদার্স, and then they also keep on creating new products, basically same products but with different packaging, মোটামুটি সব শ্যাম্পুই কাছাকাছি. Is that okay? Yes, ma'am. তারপর I did something very important which was talking about excess capacity. So in the exam, if I give this to you, I want the definition, the diagrams and the explanation. Now let's remind you the diagrams. এখানে we are comparing between perfect competition and monopolistic competitive এর zero economic profit. এখানে we can see that we have zero economic profit হলেও এখানে we are productively efficient কারণ আমি আমার minimum পয়েন্টে, so I'm using my full capacity. For monopolistic competition, I'm not at my minimum point, so I'm productively inefficient, যেটার জন্য I also have excess capacity. এই এক্সেস ক্যাপাসিটিটাকে যদি আমার বাদ দিতে হয়, আমার আমার এই ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভটাকে বাদ দিয়ে হরাইজন্টাল বানাই দিতে হবে, which means I have to take away all the variety and options and place homogeneous products. As consumers, we don't like that, so I don't mind buying less and paying more. Is this okay? ম্যাম একটু কম বলছি। কম বুঝছো? আবার বলবো? আমার ছেলের আমাইয়া বাস্তবে গান গাচ্ছে ক্লাসে। আইহু গান গেও না। এটা আরেকবার রিপিট করেন প্লিজ। হ্যাঁ, ওকে। সো যখন আমরা আমাদের মিনিমাম পয়েন্টে থাকি এটাকে বলে প্রোডাক্টিভলি এফিশিয়েন্ট। ফর পারফেক্ট কম্পিটিশন আমি মিনিমাম পয়েন্টে, ফর মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন আমি কিন্তু মিনিমাম পয়েন্টে না, মিনিমাম পয়েন্ট এল এ হয় অ্যান্ড আই এম অ্যাট পয়েন্ট এ। হ্যাঁ, যেহেতু আমি আমার মিনিমাম পয়েন্টে নাই তার মানে আমার হচ্ছে এখন এক্সেস ক্যাপাসিটি। ফুল ক্যাপাসিটি হতো যদি আমি এল এ প্রডিউস করতাম, বাট সিন্স আমি এ তে প্রডিউস করি আমি আমার ফুল ক্যাপাসিটিটা ইউজ করি না, সো আই হ্যাভ এক্সেস ক্যাপাসিটি। এক্সেস ক্যাপাসিটি হলেই তার মানে আমি প্রোডাক্টিভলি ইনএফিশিয়েন্ট। এই পর্যন্ত আর উই গুড? ইয়েস ম্যাম। তারপর যদি আমার এখন এই প্রোডাক্টিভ ইনএফিশিয়েন্সিটাকে বাদ দিতে হয় তাহলে আমার এই ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভকে যদি আমি হরাইজন্টাল বানাই তাহলেই কিন্তু সব ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু এটা করার জন্য আমাকে কি করতে হবে? আমার সব ডিফারেন্ট প্রোডাক্টসকে বাদ দিয়ে হোমোজিনিয়াস প্রোডাক্টস বানাতে হবে। কিন্তু অ্যাজ আ কনজিউমার আমরা হোমোজিনিয়াস প্রোডাক্ট চাই না, আমরা চাই আমাদের ভিতরে অনেক কি বলে ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস থাকুক, which is why আমি একটু হায়ার প্রাইস পে করব আর কম কম কিনবো, তাও I want options. Is this okay? ইয়েস ম্যাম। Alright. মানে Again, সেম কোয়ালিটি প্রোডাক্টের জন্য ডিমান্ড কার্ডটা হরাইজন্টাল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানে সেম কোয়ালিটি বলতে ডিফারেন্ট কোয়ালিটি গুলোকে বাদ দিয়ে একটা কোয়ালিটিকে যদি করি, একটা হোমোজিনিয়াস প্রোডাক্ট করি তাহলে হরাইজন্টাল হবে। বাট এটা তো কনজিউমাররা চায় না, কনজিউমাররা চায় যে ডিফারেন্ট অপশনস থাকুক। ইয়েস। ওকে, লাস্ট okay. Lastly, we did oligopoly. Oligopoly বেলায় we have few sellers. Few sellers থাকা মানে হচ্ছে এখন আমার অনেক মার্কেট পাওয়ার আছে। Then we have either homogeneous or different product, অত ইম্পর্টেন্ট না।
but there are significant barriers to entry, which means easily ফার্মসরা এন্টার করতে পারে না, but এটা যে খুব impossible তাও না। Then we saw how to calculate concentration ratios. So top 1 firm, top 2 firms এভাবে অ্যাড করে করে। Then we saw that আমরা যখন সব এই কিছু ফার্ম মিলে একসাথে they can act like a monopoly and we'll call that cartel. কার্টেলের বেলায় কি হয়, ফার্মসরা উইদাউট কার্টেল ওরা যখন যে যার মতো প্রডিউস করে তখন they have zero economic profit. So they're producing at P1 and producing at Q1. তারপর ওরা যদি কার্টেল হতে চায় ওরা সবাই মিলে আউটপুট কমাই দিয়ে প্রাইসটা বাড়াই দিবে। যখন প্রাইস বাড়ায় দেয় এখন ওদের হয়ে যায় পজিটিভ ইকোনমিক প্রফিট, যেটা এখন ওরা সবাই ভাগাভাগি করে নিয়ে নিবে। এইভাবে they can act like a cartel. But there are some problems of a cartel. It's not so easy. First হচ্ছে যদি কার্টেল হয়ে যায় তাহলে আমি কার্টেলের বাইরে থেকে হায়ার প্রাইসে বেশি সেল করে কিন্তু বেশি বেশি প্রফিট করতে পারবো। সেকেন্ড প্রবলেম হচ্ছে টু এগ্রি অন কার্টেল পলিসি, কে কত দিয়ে আউটপুট কমাবে। থার্ড প্রবলেম হচ্ছে যেটা ইন্ডিয়ান টেলিকমিউনিকেশনে হয়েছিল উইথ দি এন্ট্রি অফ জিও টেলিকম, দ্যাট পুরা কার্টেলটাকে ব্রেকডাউন করে দিছে। The last problem was that of cheating. Again, a very important diagram. Cheating এর বেলায় কি হয়েছিল, আমি এটা বড় করতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, সো চিটিং এর বেলায় কি হয়েছে, সো ফার্স্টে হয়ে গেল, ফার্স্টে যখন আমরা যে যার মতো প্রডিউস করি যে যার মতো করি, we start off with the orange line. So P1 হচ্ছে আমার প্রাইস, Q1 হচ্ছে আমার কোয়ান্টিটি। আমি এখন কার্টেল হিসাবে যদি সবাই মিলে আমরা কোয়ান্টিটি কমাই, আমরা কিউসি তে যাব, তখন আমার প্রাইস হয়ে যাবে পিসি, আর পিসি এ বিসি এই ছোট জায়গাটা হচ্ছে আমাদের সবার প্রফিট। এই পর্যন্ত আর উই গুড? Yes, ma'am. এখন আমাকে যদি চিটিং করতে হয় তখন আমি কি করব, আমি এর জায়গায় আমি প্রডিউস করব অ্যাট পয়েন্ট ডি, এন্ড আমি একাই PCDEF এত বড় একটা প্রফিট আমি একাই করব। সো এরকম এত একটা বড় প্রফিট যদি আমি একবার করে চলেও যাই আমার কিন্তু কোনো ক্ষতি হবে না, which is why the cheating tendency is very high. যখন এরকম এত বড় চিটিং টেন্ডেন্সি থাকে তখন কিন্তু কার্টেলও আর বেশি দিন টিকে না। ইজ দিস ওকে? ম্যাম এ পয়েন্টটা কিভাবে নিলাম? এ পয়েন্টটা হচ্ছে যে যেখানে তোমার বি থেকে কাটছে, এই যে কিউসি যেখানে আমি কাটছে, পিসিটা কিভাবে নিলাম? পিসিটা র্যান্ডম, জাস্ট হায়ার প্রাইস। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। পিসিটা র্যান্ডম। ওকে ওকে, and with that we are done. Do you have any questions before I talk about your exam? Acha, if not, it's my shushu. Okay. তাহলে ফাইনালের জন্য পারফেক্ট কম্পিটিশন আর এই মনোপলি অলিগোপলি এগুলি। হ্যাঁ, this is the entire syllabus. হ্যাঁ ম্যাম So- থিওরি থাকবে, থিওরি আর গ্রাফি থাকবে না? ম্যাম ম্যাথ কয়টা আসতে পারে? আচ্ছা, এটা নিয়ে এখন আমি কথা বলবো। সো তোমাদের টোটাল হবে 30 মার্কস এর এক্সাম। 30 মার্কস থেকে 9টা বা 10টা থাকবে এমসিকিউ, বাকি 20 মার্ক থাকবে হচ্ছে তোমাদের রিটেন। রিটেনে অঙ্ক থাকতে পারে, অঙ্ক কিন্তু খুব একটা নাই। ইউ জাস্ট স देयर আর টু টাইপস, ওরকম অঙ্ক নাই, এখান থেকে যে কোনো একটা থাকতে পারে। এন্ড বাকিটা কিন্তু সব হচ্ছে তোমাদের রিটেন। সো ডায়াগ্রাম এক্সপ্লেনেশন। ওকে, টোটাল হয়তো আমি তিনটা কোয়েশ্চেন দিব, 3টা বা 4টা, এন্ড কোনো অপশন থাকবে না। মার্কসও যে এমন না যে একদম ইকুয়ালি ভাগ হবে তাও না, ডিপেন্ডিং অন দ্য কোয়েশ্চেন হবে। কোয়েশ্চেন পেপারটা ইজ অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট শর্ট। আই থিঙ্ক আমি এক্সাম টাইম 50 মিনিটস দিছি, 50, less than an hour, কারণ পেপারটা অ্যাকচুয়ালি ছোট। But it becomes a little difficult because you have to be extra careful. মার্কস যেহেতু টোটাল 30-তে, তার মানে প্রত্যেকটা মার্ক হচ্ছে তোমাদের প্রত্যেকটা পয়েন্ট ইন ইউর গ্রেড। সো কথার কথা প্রত্যেকটা এমসিকিউ হচ্ছে তোমাদের একটা পয়েন্ট, এখানে কিন্তু কোনো কনভার্সন হবে না।
Is this okay? ইয়েস ম্যাম। Okay. হ্যাঁ বলো। আপনি খুব আস্তে আস্তে আসতেছেন, মানে আপনার বুঝি কেন নাকি? এই বুঝি নাই কি বললো কে? থাক না কিছু না। আচ্ছা, ওকে। So if you have questions, now is a good time. Note, আমি আমার still before your exams, I will give a separate office hour for you. সামনাসামনি না হয়তো অনলাইন আগের দিনই দিয়ে দিব। আর I'll take your attendance now. এটার আগে does anyone have any question to ask me? ম্যাম নেক্সট দিনে যে এক্সামটা, ওইটা কি দুইটা এক্সাম একদিনে নেবেন? ওই যে ম্যাম যারা মিস করেছে তারা তারা হ্যাঁ ওই হ্যাঁ দিনই হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই দিন যেটা করব হচ্ছে যারা মেকআপ মিড টার্মস দিবে